Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన సిరీస్లో మనం మొత్తం 410 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సిరీస్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. రెజ్లర్, కుస్తీ ఆటగాడు లేదా కుస్తీ చేసే వ్యక్తి. India's top wrestler Bajrang Punia has won the gold medal. భారతదేశపు అగ్ర కుస్తీ ఆటగాడు బజరంగ్ పూనియా బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. నారో, ఇరుకుగా. ద రోడ్ ఈస్ సో నారో, దట్ రోడ్ ఈస్ సో నారో. ఆ రహదారి చాలా ఇరుకైనది. వేరియేషన్స్, వైవిధ్యాలు. There are variations in weather conditions during different seasons. వివిధ కాలాల్లో వాతావరణంలో వైవిధ్య పరిస్థితులు ఉంటాయి. occurrence, సంభవించటం. It is not possible to prevent the occurrence of an earthquake. భూకంపం సంభవించకుండా నిరోధించడం లేదా ఆపటం సాధ్యం కాదు. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, పారుదల వ్యవస్థ. India's drainage system consists of large number of small and big rivers. భారతదేశ పారుదల వ్యవస్థలో చిన్న మరియు పెద్ద నదులు ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి దగ్గర నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ ఇంకోసారి రికలెక్ట్ చేద్దాం. రెజ్లర్, కుస్తీ చేసే వ్యక్తి లేదా కుస్తీ చేసే ఆటగాడు. నారో, ఇరుకుగా, ఇరుకైన. వేరియేషన్స్, వైవిధ్యాలు. అకరెన్స్, సంభవించటం. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, పారుదల వ్యవస్థ. రెస్పెక్ట్, గౌరవం. అబౌట్, గురించి. హోప్, ఆశ. ఇంజర్డ్, గాయపడుట. డెలిషియస్, రుచికరంగా. ట్రస్ట్ వర్ది, నమ్మదగిన. సీరియస్లీ, తీవ్రంగా. బిహైండ్, వెనుక. కన్సల్ట్, సంప్రదించుట. లైట్, కాంతి. వాష్, శుభ్రం చేయుట లేదా కడుగుట. అలో, అనుమతించు. వే, మార్గము లేదా దారి. నియర్ బై, దగ్గరలో. ఫాల్ట్, తప్పు. రింగ్, మ్రోగుట. ఇంపాసిబుల్, అసాధ్యమైన. చాయిస్, మార్గము లేదా దారి. సూపర్స్టిషన్స్, మూఢనమ్మకాలు. కేర్, జాగ్రత్త లేదా పట్టించుకోను. హరి, తొందర. హ్యాపీ టీయర్స్,
ఆనంద బాష్పాలు. బిసైడ్ ప్రక్కన. లక్ అదృష్టం. హంగ్రీ ఆకలి. సపోర్ట్ మద్దతు. ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ. మీట్ కలవటం. పే చెల్లించుట. ఎక్స్పెన్సివ్ ఖరీదైన. ట్రావెల్ ప్రయాణము. నీడ్ అవసరము. సర్వైవ్ జీవించుట. ఓన్ స్వతహాగా. ఎక్సలెంట్ అద్భుతంగా. ల్యాండ్స్కేప్స్ ప్రకృతి దృశ్యాలు. ఫర్టైల్ సారవంతమైన. హిస్టోరియన్స్ చరిత్రకారులు. బోన్స్ ఎముకలు. స్పేస్ అంతరిక్షం. పర్టిక్యులర్ నిర్దిష్టమైన. థర్స్ట్ దాహం లేదా ఆతృత. ఛాన్స్ అవకాశం. యాక్సెప్ట్ అంగీకారం. విక్టిమ్స్ బాధితులు. అడ్వైస్ సలహా. అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఊహించని విధంగా. గ్రేజింగ్ గడ్డి తినటం. సేవ్ పొదుపు చేయు. డంప్ చెత్తను పోగు చేయు స్థలం.